its features. Okay, and up till now we have thoroughly gone through various microcontrollers like 8051, peak. Okay, so whenever I am discussing about or I'm dictating any feature of any microcontroller, then I think now you are capable of understanding what is function of exact that particular feature. Okay, for example, if I have dictate like I to C, then you all of you people uh, easily understand what I2C is, where I2C can be used, where I2C is applicable, etc., etc. Okay, so we have in detail studied all analog and digital features of 8051 as well as peak microcontroller. In our syllabus, we have also included AVR and MSP 430. But as features are going to be same 90% of time, so I will leave those features up to you. So again, I will also upload assignment on Google Classroom. So I'm expecting that you are going to uh, note down or make down your at your own features of AVR microcontroller and features of MSP 430 microcontroller. Okay, so what points you should be looking after, or what point I'm expecting in features, whatever points we have discussed, or from scratch, what do we mean by microcontroller? How microcontroller look like? What are various peripherals available on chip? How many families are there? Then clock, reset, external memory interface, etc., etc. So all those types of things can be noted down into features. Whether ADC is available on chip. If ADC is available, means our I/O ports are digital IOs as well as analog IOs, or our IOs can works as digital IOs or analog IOs. Since I can or we can directly give sorry analog input to our microcontroller pins. Okay, so right now I will just share. Oh, already shared. So the last points only we have just left in this discussion of peak microcontroller series. Last lecture we have discussed various family members of peak microcontrollers. Okay, so we will directly move towards working register. And what do we mean by working register? This working register is same as accumulator in 8051. So here in peak it is called as working register, while in 8051 it is called as accumulator. Okay, so you need, while you are searching for features of AVR and MSP 430, you also need to search the working register or accumulator for AVR as well as working register and accumulator for MSP 430. Okay, so these two features or these two family members you need to write down or distinguish its features for characteristics purpose. Okay, so how what is basic characteristics, or what is working register in peak? Okay, in peak, if you notice, the working register is of 8-bit. Okay, there are, it is as common as 8051 microcontroller. So in peak microcontroller, there are 8 working register, 8-bit working register.
Okay, so most widely used and involved in all operations. Okay, so if you think any type of application, for example, addition. Okay, so for addition purpose, one data operand should be in working register and another data operand in any register. I denote here Rn. Rn means any general purpose register or any general purpose file register. So whenever I will uh, perform any operation, okay, any operation means addition, subtraction, multiplication, division, complement, data transfer, any type of application. In most of those application, the working register will be involved. So it is most important register to associated with all operations of microcontroller. Okay, so again, functions are same as accumulator in other microcontroller. Other means 8051 microcontroller. Okay, so what are the functions of accumulator in 8051? Those all functions, uh, same functions are allocated to working register. Okay, so I think this is not going to be the tough thing for understanding purpose. It is just a nomenclature difference of 8051. It is nomenclature as nomenclated as accumulator. Here it is indicated with WREG, working register. Then file register. Okay. Uh, when we were looking after 8051 microcontroller, we have discussed about accumulator, then internal RAM space of microcontroller, and in internal RAM space we have discussed various bank registers, bit addressable area, as well as scratch pad RAM. Okay, but here in peak, instead of calling it as banks register bank, in peak it is called as file register. This type of memory is called as file registers. Okay, so in peak, other registers than working registers, all those registers are called data memory space. Not called. All those other registers are situated in RAM space. Means we can, in short, we can say that all registers except working register are part of RAM. Okay, so they may be located in some different locations. We will see in next points. But here you need to consider that all registers other than working registers are part of data memory space. Okay. In Harvard or von Neumann architecture, we have discussed there are two types of ROM: data ROM and code ROM. Similarly, RAM also can be categorized into two parts: data RAM and static RAM. So we will look in detail in next points. But here, just assume that data memory space can be used to store your data. Okay. For example, during runtime, suppose I want to store a result temporarily, so you can use data RAM space or data memory space. It is nothing. It is does not having more difference from general RAM space. Okay, so data memory space in peak is simply read and write type of memory. Okay, so it is not somewhat we can call it rocket science. It's just plain regular our memory. In peak literature, data memory is also called as file register. So if you refer to the title, peak file register, but actually it is data memory. Okay, so in microcontroller, sorry, 8051 also,
It is just plainly indicated as RAM or internal RAM. In peak, it is indicated as data RAM. So, just slight difference in nomenclature or indication purpose. Otherwise, there is no difference. So, but the architecture of RAM is somewhat different other than 8051. So, how architecture differs? See, file register space or data RAM space allocation in peak, how it is organized. It uses by CPU for storage of data, scratchpad, or internal use and functions. So it can be used as a data storage, scratchpad purpose, or any internal use and functions. So it is working is same as memory of 8051, but its file register size ranges from 32 bytes to several kilobytes. In 8051, it is limited to 128 bytes. Okay. Then file register size of file registers varies chip to chip or family to family. Yes. Each family member, as previously discussed, each family member will have various or separate files size of file registers. Again, whenever I am calling file registers means I am referring to data RAM space. Okay, so whenever I will be calling file size or file register space, it is nothing but it's RAM. Okay, so don't confuse. But as peak datasheet have provided the general guideline how to refer RAM, I am referring using those words. Okay. So size of file registers varies chip to chip or family to family. From peak 12C to peak 18F, we can have various types of family members. So we will have various sizes of data RAM. Again, byte size width 8-bit wide, and it is mostly common or mostly similar in all types of microcontrollers or memory. But it is divided into special function registers, same as 8051, general purpose registers, same as 8051, and general purpose RAM, it is also same in 8051. Okay. In 8051, actually, this both sections are having various functionalities. For example, this general purpose RAM is referred as scratchpad RAM. Okay, and those general purpose register, actually in peak both having same functionalities or same name, but in 8051 point of view, if you refer, then you can know that here are register bank. Okay, so actually in peak we have only the SFRs and general purpose RAM, but in 8051 we will have SFRs, scratchpad RAM, and register banks. But actually function of register banks is nothing but again general purpose storage, or we have separate names allocated to them. For example, R0, R1, R2, R3, R4, I5, 6, 7. Okay, that's why we will name them as banks. Otherwise, we can address all registers with their address also from 00 to 7F. Okay, is there any problem? So we are discussing the peak file register. Peak file registers can be used for general purpose or scratchpad or various applications. Its file size ranges from 32 bytes to several kilobytes. Then again, its size can be variable as per microcontroller family. The width of memory or file is 8-bit, and we have or we can have a distinction or separation, or it can be divided into simple special function register group and general purpose RAM. Okay, as 8051, there are or there is no register bank. Okay, complete section is just
resumed or accessed via its address only. Okay, so don't get confused here. So we will see special function registers. So if you look after 8051 register, or if you recall whatever knowledge you have, so I will ask you a question. What do you mean by special function register? What do you mean by special function register? मंगेश क्षीरसागर कॅमेरा का बंद आहे तुझा? What do you mean by special function register? Hmm? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर म्हणजे काय? अरे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर म्हणजे काय? अनिकेत कॅमेरा परत बंद झालेला आहे रे. आवाज येतोय का माझा? हो सर. मग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर म्हणजे काय? सर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर म्हणजे मायक्रो प्रोसेसरचे फंक्शन मॉनिटर करतो आणि कंट्रोल करतो. ओके, अजून? अजून काय स्पेशल फंक्शन रजिस्टर? कशाला म्हणायचं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर? अनिकेत, चव्हाण तुला काय झालं? माळी सांगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर काय? माळीने कॅमेरा बंद परत केला होता काय? नाही सर, चालूच आहे. स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कशाला म्हणायचं? आठवतंय का आपण 8051 मध्ये बघितले होते स्पेशल फंक्शन रजिस्टर? का नाहीत आठवत? सर P1, P2, P3, P4. P1, P2, P3, P4 हे काय? पोर्ट्स आहेत. स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कशाला म्हणतोय आपण? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कशाला म्हणतोय? बरं, जनरल पर्पज रजिस्टर कशाला म्हणायचं? व्हॉट इज जनरल पर्पज रजिस्टर? व्हॉट इज जनरल पर्पज रजिस्टर? अरे इतका वेळ मी काय केलं? इतका वेळ काय सांगत होतो मी?
जनरल पर्पज रजिस्टर म्हणजे काय हा प्रश्न विचारला मी आणि कोणीच काय बोलत नाहीये. रजिस्टर बँक म्हणजे तुम्ही किती लक्ष देऊन का बघताय, ऐकताय? हा, रजिस्टर बँक म्हणजे जनरल पर्पज रजिस्टर बँक म्हणजे जनरल पर्पज रजिस्टर. सर ॲड्रेस स्टोअर करण्यासाठी यूज करतात जनरल पर्पज रजिस्टर. प्रत्येक वेळी एखादा पॉइंट विचारला की तुम्हाला पहिल्यापासून एक्सप्लेन करावं लागतंय. MSc सेकंडला होता पण पुढच्या वर्षी जॉब करायला जायचंय इंडस्ट्रीमध्ये, पुढच्या वर्षी नाही, पुढच्या सेमला. आणि आपल्याला जनरल पर्पज रजिस्टर आणि स्पेशल पर्पज रजिस्टर मधला डिफरन्स सांगता येईना. इनफॅक्ट जनरल पर्पज रजिस्टर म्हणजे काय हे सांगता येईना. काय असतं जनरल पर्पज? जनरल म्हणजे काय? जनरल पर्पज म्हणजे काय? इंग्लिश शब्दाचा मराठी अर्थ किंवा इंग्लिश शब्दाचा इंग्लिशमध्ये मिनिंग कुणाला एक्सप्लेन करता आला त्या दिवशी केला तरी चालेल. जनरल पर्पज म्हणजे काय? जनरल पर्पज म्हणजे काय? हम्म? नाही? सर कोणत्या बी सिच्युएशन मध्ये सुटेबल होतं त्याला जनरल पर्पज म्हणतात. हा, साधं सरळ एवढं आहे. जनरल म्हणजे जनरलच आहे. पर्पज म्हणजे कुठल्या तरी एमसाठी, कुठल्या कशासाठी तरी काहीतरी कामासाठी, कुठल्याही पर्पजसाठी जे वापरलं जाईल ते जनरल पर्पज झालं. स्पेशल पर्पज म्हणजे काय? एखादा स्पेशल पर्पज जर असेल त्याला तरच ते स्पेशल पर्पज झालं ना. स्पेशल त्याला जर काम असेल तर ते झालं स्पेशल पर्पज. आहे का नाही डिफरन्स काय? हॅलो, हो आहे सर. मग जनरल पर्पज रजिस्टर कशासाठी यूज होत असतील? सिंपल प्रोग्रामिंग. सिंपल प्रोग्रामिंग म्हणजे जनरल कुठलंही ऍप्लिकेशन असेल, कसलाही प्रोग्राम असेल तर त्यात तात्पुरतं मला जर काय करायचं असेल तर त्यासाठी जनरल पर्पज रजिस्टर यूज होईल. बरोबर ना? येस सर. कशासाठीही काय, मी तो कशासाठीही जनरल आहे ना, जनरल त्यात मी काहीही करू शकतो. जनरल पर्पज साठी, जो आपला जनरल पर्पज असेल एखादा, त्यासाठी कशासाठीही मी ते रजिस्टरचा यूज करू शकतो. जनरल पर्पज. मग स्पेशल पर्पजचं काय असेल? स्पेशल ते रजिस्टर्स एखाद्या स्पेशल पर्पज साठीच यूज होतील. The registers which are used for all general application are known as general purpose registers, while registers which are used only for some special applications are special purpose registers. म्हणजे हे थोडंसं तुम्हाला राग येऊ शकतो. कॉमन सेन्स म्हणतात का नाही, कॉमन सेन्स. एखादा कॉमन सेन्स या त्या जनरल आणि स्पेशल या वर्ड वरून सुद्धा एखादा सांगणारा सांगू शकतो जनरल पर्पज म्हणजे काय आणि स्पेशल पर्पज म्हणजे काय. माझा तुम्हाला माहित आहे आणि सांगायचं नाही का? तुम्हाला आता काय तो कॉमन सेन्सच हे नाही, ते आता तुम्हीच ठरवा. सर सो फ्लॅग रजिस्टर मग कसले सर रजिस्टर? फ्लॅग रजिस्टर सांग, मग कसले रजिस्टर असू शकतात, जनरल का स्पेशल? आता मी डिफाईन केलं, आता एक्झाम्पल तूच घेतलं, कसं असू शकतात तुला काय वाटतं मला सांग. स्पेशल स्पेशल पर्पज, ऑब्विसली स्पेशल पर्पज, कारण त्यातल्या प्रत्येक बीटला काहीतरी फंक्शन आहे. कॅरी फ्लॅग, ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग किंवा इतर जे काही असेल ते प्रत्येक बीटला काहीतरी फंक्शन आहे. त्या पूर्ण फ्लॅग रजिस्टरला काहीतरी फंक्शन आहे. तुम्हाला ऍडिशनचा रिझल्ट सांगतोय का? 2+2 काय येते? नाही सांगत. तो मला मल्टिप्लिकेशनचा रिझल्ट सांगतोय का? x+x काय सांगतोय का? नाही सांगत. पण तुम्हाला हे सांगतोय कॅरी जनरेट झालाय का नाही. म्हणजे एकच स्पेशल केस आहे, बरोबर? त्या केसमध्ये मला मात्र तो इंडिकेशन देतोय.
So flag register is a special function. Comes under special function register category, while any other register, for example, any register from general purpose RAM is general purpose register. I do not, in fact, if you look uh, uh, to working register, then also you will notice that working register do not have any function. Okay, but it is special function register because it is an exception. Though the bits of working registers does not have any special functions allocated, but then also working register is a special function register. Why? Because it is involved in all application of microcontroller. Okay. uh, Without working register, microcontroller cannot do any operation 90% of time. But other general purpose registers from RAM, if you consider, and if you think that without this RAM or without this register, I can execute program. Yes, you can execute. If you do not have those registers, then also your working system will work fine. Okay, so that's why it is called as a general purpose register. So our RAM is categorized into two parts. Sorry, our RAM is categorized into two parts. First part is the special function register, and second part is the general purpose RAM. And while dictating that also, I have clearly given you idea what is general purpose RAM and what is special function RAM. And then also after discussing so many things, you are not able to answer what is special function and what is general purpose, then I can't do anything more. So special function registers, we will be look in detail what is special function register and in general purpose register. So we have started point special function registers. So special function means those registers dedicated to special functions. Means the registers which will have dedicated functions. For example, ALU status, as Suryavanshi noted, flag register. Yes, sir. Okay. ALU status, arithmetical logical units Logic. status. So status means flag register, or we can call it as status register. Depends microcontroller to microcontroller, it is called with various names. Then timers, registers associated with timers are also special function register, because in timer register I am not going to store result of addition, or I'm not going to save result of subtraction. I will be going to use that timer register during specific time or during specific operation. Whenever I want to generate time delay using timer, then and then only I will be using this timer register. Similarly, serial communication, or you can discuss, or you can take an example of IO ports. IO port registers are used, or IO port register have only special function that those registers can read data from external memory to microcontroller or send data from microcontroller to external world. This other register, for example, register R0 in the case of microcontroller 8051, it will be not capable to communicate with external world. So the port register will be only useful for doing this purpose. So IO registers are also special function register, and etc. So as many features you have on your microcontroller chips, that much of features can be controlled using their own special function registers. Okay, so if you say our microcontroller have timers, then there will be registers associated with timers. One register for starting stopping timer, one register for counting time delay, one register for other control applications of timer. Similarly for serial communication. So there are special function registers associated with each feature of microcontroller. Uh, okay, so the number of special function cannot be limited to
certain value. It will be totally dependent on number of features microcontroller have. So special functions of SFRs fixed by functions of SFR fixed by CPU designers. So for example, again I will take example of this, or we can take example of flag register. So what is the meaning of flag? Each bit of flag register, suppose I am drawing here flag register. Suppose the content or data of flag register is like this. Okay. So having bit set at this particular point is the meaning of this one is defined by CPU designer. We cannot change its meaning. While in general purpose registers, if we have 0, we can write here 1, or if you have 1, we can make here 0. In special function register also, we can change its data. I can change this 1 to 0 by writing some XYZ value, but I cannot change its functionality. Means after, for example, if this bit is allocated for carry, then writing here 0 will make carry flag is equal to 0, and writing here will make carry is equal to 1. Or carry again generated from whenever there is an addition, and if carry is generated from last bit, then also this carry will be generated. So I cannot change its functionality. Instead of carry, I cannot make this as a parity bit, or instead of carry, I cannot use this for any timer start or stop bit functionality. Okay, so special function registers, the function of special SFRs are fixed by CPU designers. So peak have all, approximately all 8-bit special function registers, and again, as I have discussed, number of SFR depends on pin count and supported peripherals. Okay, so as many number or as many pins microcontroller have, it will have that much of amount of special function registers. So number can vary from again chip to chip. For example, in 8-pin peak, we have 7 SFRs, and in 40-pin peak, we have 100 plus or more than 100 SFRs. Is it clear? What is special function register? Yes. So Yes, sir. we will see general purpose registers. So up till now we have covered SFRs from peak, and SFRs are organized from memory location 0H to 00H to 7H. So each memory page or each memory file, we will have 8 SFRs and all other general purpose registers or general purpose files. Okay, so what it means by general purpose registers, the RAM space which is not used for SFRs is GPR. ज्या रजिस्टरला स्पेशल फंक्शन नाही, तो रजिस्टर काय म्हणून काम करेल? जनरल पर्पज रजिस्टर म्हणून काम करेल. ओके, so the group of RAM locations used for data storage and scratchpad, this group of RAM locations can be used for data storage as well as scratchpad. डेटा स्टोरेज म्हणजे तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असताना टेम्पररी तुम्ही डेटा त्यामध्ये होल्ड करू शकता. और स्क्रॅच पॅड मीन्स फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज यू कॅन हॅव युअर लुकअप टेबल्स लोकेटेड in this memory. So again, it is 8-bit wide, because actually SFRs and GPRs are belongs from same memory. So the memory width or size will be similar. So number of, again, GPR varies chip to chip, and here if you see we have various members of peak microcontroller, file registers, out of which SFRs and out of which GPR. For example, peak
12F family member have number of file registers 32. Okay, in peak 12F we will have total 32 file registers. Out of those 32, we will have, or we can use 7 registers as special function registers, and remaining other registers as general purpose registers. Same the familiar microcontroller, that is PIC 18A 458 or 450 series, we will have 1792 total registers, out of which 256 are SFRs and other are general purpose registers, and those registers can be accessed directly with their address. Okay, so I think we have cleared about what do you mean by SFR and what is meaning by GPR. So again, there uh, there is different types of memories available on peak microcontroller on chip. So we will look. So what is difference between GP RAM versus EEPROM? So up till now you may have get cleared, or you may have get an idea about what is GPR. Whatever the function of general purpose registers, to all those functions are nothing but general purpose RAM, because all those general purpose registers belongs to GPR. म्हणजे जे काही जनरल पर्पज रजिस्टर्सचे जे काही फीचर्स असतील तेच जीपी रॅमचे फीचर असतील. का म्हणून? कारण जनरल पर्पज रजिस्टर्स हे जीपी रॅम मधला पार्ट आहे. बरोबर. अगेन, what is GPR? GPRAM, it is a type of RAM and used by CPU for internal data storage. Okay, so you can, in short, you can say general purpose RAM is used by CPU for every internal data storage, while EEPROM is a type of ROM. Okay, so it is again add-on memory, because basic memory units are only plain RAM as well as ROM, but it is add-on memory, so it can increased by connecting externally or for more memory purpose. Okay, so it is used to store critical data. So it is GPR used to store general data, and here it is used to store critical data which is not changing very often. So this general purpose data can be changed very often after any instruction. So it can be programmed and erased through it is on system, sorry, though it is on system boards. So its name indicates electrically erasable programmable ROM. Okay, so it can be electrically erased, and while writing data it can be programmed, and since it is ROM, its name is EEPROM, or we can also name it as E square PROM. This difference you may have heard or studied, so you may get an idea what is difference between GPRAM and EEPROM. So again, GPRAM is a simple memory which is used by CPU for storage of data obtained during internal operation, and this is a general purpose memory, while EEPROM is an add-on memory and it can be connected externally or it may be on chip. Okay, it is used to store critical data which will not going to change very often. I will give you an example. Suppose you have designed some application like some security system. So to store your passwords, you can use EEPROM, because if you use general purpose ROM, general purpose ROM, then it is not possible to change password, because in general purpose ROM, data cannot be changed or modified. Okay, so
and for password storage purpose, if you use RAM, then you will our password will not be stored for lifetime or more amount of time, because as power is interrupted, power supply is interrupted, the RAM content loses its data, so power password will be lost. So for such a things, or in such a cases, e square prom is used to store critical data. So it can be changed, not oftenly, but it can be changed, because it will take more time to erase data and write data as compared with general purpose RAM. General purpose RAM will take simply at one or two instruction cycle to not one or two, it will take only one instruction cycle to store data, as well as one instruction cycle to retrieve or read data. So that is major difference between general purpose RAM and E square PROM. If you have any query regarding this, we can discuss. Is there any query? Sir, what is DRAM and SRAM? So again, DRAM and SRAM both are types of RAM. Okay. Here, GPRAM is not a type of RAM. It is a name given to RAM. Okay. So, for example, if I will, we have discussed about what is SFR. So, SFR and GPRAM both are nothing but similar. Okay, because we have categorized our RAM as per our functionality. Functionality purpose. Okay, but what you are asking is a difference between a characteristic difference of RAM, and which is nothing but SRAM and DRAM. So S stands for static and D stands for dynamic. So here itself, or it both name itself suggests or gives us difference between these two. So what do you mean by static and what do you mean by dynamic? Hello? What is static and what is dynamic? अरे स्टॅटिक आणि डायनेमिक ह्या वर्ड मधला डिफरन्स काय? स्टॅटिक म्हणजे सिंपल आहे, डायनामिक म्हणजे ऍडव्हान्स असलं. असं कसं स्टॅटिक म्हणजे सिंपल आणि डायनेमिक म्हणजे ऍडव्हान्स असल्यासारखं? स्टॅटिक मीन्स फिक्स, डायनेमिक मीन्स चेंजिंग. बरोबर? एनर्जेटिक चेंज. पण जर तुम्ही मराठीत त्याला डिफरन्शिएट करायचं झालं स्टॅटिक आणि डायनेमिकला, किंवा त्याचं जर मिनिंग समजून घ्यायचं झाला, तर स्टॅटिक म्हणजे काय, तर त्याला एखादं फंक्शन असेल, जे काय असेल त्याचं ते फिक्स असेल. डायनेमिक जर आपण म्हणत असू तर त्याचं फंक्शन किंवा जे काय असणारी गोष्ट ती काय होत असेल, कंटिन्युअसली चेंज होत असेल. आता इथं आपण स्टॅटिक आणि डायनेमिक कशाशी रिलेटेड बघतोय, तर मेमरीशी रिलेटेड बघतोय. कोणती मेमरी आहे? रॅम मेमरी. सो स्टॅटिक रॅम डेटा ऍक्च्युली जर तुम्ही पाहिलं तर बेसिक जी रॅम होती, एक मिनिट, लेट मी आय विल क्लिअर दिस. जर तुम्ही सगळ्यात प्रिमिटिव्ह रॅम जर पाहिली,
So RAM usually needs continuous refresh cycle. After each interval, it needs refresh cycle. For example, 10 nanoseconds. Why? Because previously it was using capacitors to store charge, and capacitor, as capacitor is charged, sorry, exponentially, it can also discharge exponentially. So after some amount of time, it it will lose its state. ओके, म्हणजे एका ठराविक टाइम इंटरवल नंतर कॅपॅसिटरचा चार्ज का होत जायचा, डिस्चार्ज व्हायचा. ज्यावेळी तो एका ठराविक लेवल, म्हणजे जी लेवल असेल की आपली 0 व्होल्ट आणि 5 व्होल्ट मधलं डिफरन्शिएशन आहे, whenever the charge goes below that particular level, we are going to lose our data. That's why before going below this level, we need to recharge our capacitor. आणि ते जर डायनेमिक रॅम जर पाहिली तर डायनेमिक रॅम मध्ये 1 बीट स्टोअर करण्यासाठी असे कॅपॅसिटर्स यूज केलेले आहेत. ओके, सो जर तुम्ही डायनॅमिक रॅम मध्ये जर रिफ्रेश सायकल्स किंवा रिफ्रेश सिग्नल जर दिला नाही आफ्टर प्रत्येक टाइम नंतर, तर देन डायनॅमिक रॅम विल इरेज और काय म्हणू शकतो आपण, स्वतः हरवून जाईल. इट विल लूज इट्स ओन कंटेंट्स सिन्स इट्स इंटरनल कॅपॅसिटर्स विल डिस्चार्ज व्हाईल. सो इट इज कॉल्ड ॲज डायनॅमिक रॅम. का म्हणून डायनॅमिक रॅम म्हणतात त्याला? बिकॉज इट्स कंटेंट्स आर कंटिन्युअस चेंजिंग. While in static RAM, it uses semiconductor devices. Okay, and basic semiconductor devices for memory is transistor. So those devices can be used for memory purpose, and those devices cannot. इथं आपला कॅपॅसिटर नाहीये, that's why those devices cannot lose their contents. Okay, so it is called as static. Clear? And it is Okay. capacitors are used here, so it is called as dynamic. जरी रॅम असली तरी रॅम मध्ये पण थोडा याला डायनेमिक मध्ये रिफ्रेश लागतंय, स्टॅटिक मध्ये रिफ्रेश लागत नाही. बरोबर? स्टॅटिक इज कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, डायनेमिक इज कंपोज्ड ऑफ कॅपॅसिटर्स और रेग्युलर कॅपॅसिटर्स. It requires refresh, it does not require refresh. Okay, ओके सर. got point? येस सर. Any other? So okay, if you do not have any query, then we will stop here. But as during start of lecture I have given you assignment, you need to find all analog and digital features for AVR microcontroller and MSP 432 microcontrollers. So tomorrow we will discuss all those features. All of you need to take part into discussion, because tomorrow and day after tomorrow I will be only asking you questions about all those features. So be ready. हे कुठला मायक्रो कंट्रोलर? MSP 43. MSP 43. काय सांगाल? Features त्याचे. काय सांगितलंच नाही अजून एकदा सांग. झोपलेलीस का? सांग की. अगं AVR मायक्रो कंट्रोलर आणि MSP 43 मायक्रो कंट्रोलरचे फीचर्स लिहायचे, म्हणजे सांगते तुझ्या.
फीचर्सच का त्यांनी काहीतरी वेगळं हा सांगितलं. अॅनालॉग आणि डिजिटल मध्ये नाही का ते नाही वापरलं तेच की जातं काय त्याच्यासाठी. काय नक्की मृणाल ते नाही हॅलो काय काय क्वेश्चन होता हॅलो म्हणजे क्वेश्चन काय होता अरे पिक्चर मग ते A to D काहीतरी सांगितलं ना हा तेच की अॅनालॉग टू डिजिटल आणि डिजिटल टू अॅनालॉग मध्ये त्याचा हा कसं पिक्चर आहे APR आणि हे MSP43 हे सर आत्ता लेफ्ट झाले. मग काय आपण चुकीचं काय बोलत होतो का बहुतेक की काय दुसरं डिस्कशन चाललंय बे तेव्हा. बरं आता सर गेले ते 8051 मध्ये कुठलं रजिस्टर वापरते ते त्याला काय मला काय कळालं नाही ते स्टॅक पॉइंटर आणि प्रोग्राम काउंटर हे काय कसलं जनरल पर्पज का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आहे ते कुठलं स्टॅक काउंटर झालं का हे मी याच्या अगोदर नाही मला वाटलं मला विचार द्या मला काय जरा नाही सरांना दोनच ना SPR आणि कुठला देऊ दुसरा GPR GPR JPR मग अवघड. 8051 मध्ये ते रजिस्टर असते ते स्टॅक पॉइंटर आणि ते दोन इम्पॉर्टंट रजिस्टर म्हणजे स्पेशल फंक्शन मध्ये आहे ते जनरल मध्ये येते. काय काढलंय ती ह्याच तू अरे खरंच तर झालंय का हे मृणाल होय आहे ना ग मृणाल झालंय आहेत का ना ती ग रजिस्टर 8051 मध्ये हे अरे आता बघ 8051 मध्ये आपण एक्युलेटर वापरत होतो ना त्याच्यामध्ये आता एक्युलेटर वापरायचं नाही आता पीक मध्ये आता WREG आता सरांनी सांगितलं ना रेटिंग रजिस्टर बघतो वर्किंग रजिस्टर म्हणजे मी याच्या अगोदर झालं होतं का तू कधी आलंस मला काय तू 5 मिनिटं मी लेट हुशार आलायस झालो फक्त होतो. एवढं काय नव्हतं झालं एक पॉइंट झाला असेल फक्त तू स्टॅक पॉइंटरचं काय म्हणाले काय कुठला स्टॅक पॉइंटर नाही आपल्या आपण ते कम्प्युटर मध्ये युज करतो ना हॅलो हम्म आपल्या कम्प्युटरमध्ये युज करतो त्या 2 रॅम बद्दल बोलत होतो DRAM आणि SRAM ते आपल्या कम्प्युटरमध्ये युज करतो पर्सनल कम्प्युटरमध्ये मग त्याचा नाही ती डिफरन्स म्हणाली काय स्टॅक पॉइंटरचं काहीतरी आता ती म्हणते धनश्री स्टॅक काउंटरचं काय तिलाच माहिती काय नाही जाऊ दे हे सुहास लेक्चर आहे का नाही लेक्चर आहे का हाय लेक्चर हाय तर ते होईल चालेल
होमवर्क काय सांगितलं रे त्याने? होमवर्क काय सांगितलंय? AVR मायक्रो कंट्रोलर आणि MSP43 मायक्रो कंट्रोलर त्याचे फीचर्स आणि A to D आणि D to A कन्व्हर्टर मध्ये कसा यूज होतो त्याचा ते सांगायचं. हॅलो, समजलं का? डिजिटल होतं ना काहीतरी. होतेच की ते कुणीच नाही देऊन घेतलं वाटतं नक्की काय ते होतं. आता कोणाचं लेक्चर आहे? जसं काय काय There are analog and digital features, AVR आणि MSP 430. परत सांग की. There are analog and digital features, AVR and MSP 430. म्हणजे देअर अॅनालॉग अँड डिजिटल फीचर्स ऑफ AVR आणि MSP ना. MSP 430. म्हणजे अॅनालॉग आणि डिजिटल फीचर्स सांगायचे आहेत ना फक्त AVR चे आणि MSP चे. हा. Good morning, class. गुड मॉर्निंग सर. All are there?
Someone have to join. Okay. So at last lecture, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. So at last lecture, we have started with unit number second, that is Z transform. So before going to start with Z transform, we have discussed what is transform, why transform is needed, and also difference between Fourier transform, Laplace transform, and also which we going to study Z transform. Now in Z transform, hello, Yes, sir. okay, am I audible? Yes. Okay, so in Z transform, if we compare it with Laplace transform, then Laplace transform is nothing but generalization of Fourier transform. Okay, Laplace transform is useful in analysis of linear time invariant systems. Okay, also Z transform have same function as Laplace transform. Okay, now Laplace transform and Z transform are, as we can say, are generalization of Fourier transform. But before that, we have to know why to study Z transform, as there are various transforms. Okay, बरोबर आहे? Yes, sir. Yeah. Last time we have also discussed about uses of Laplace transform as well as Fourier transform. Okay, in that major use is that these transforms are useful in analyzing signals. Okay, so we can analyze any signals. Now more specifically, Fourier transform is useful for analyzing continuous time signal, and discrete Fourier transform is useful for analyzing discrete signal, as name indicate. Okay, now in unit number 2 we are going to study these two major transforms. One is Z transform and another one is discrete Fourier transform. Okay, so today's lecture we're going to study how Z transform can be represented. Let me share my screen. Okay, is my screen viewable? Yes, sir. Okay, so question is how Z transform can be represented. So basic definition of transform suggests there is transformation between domains. Okay,
So we can say there is transformation from time domain to frequency domain. Okay, in any transform, is it? Now, as name indicates, Z transform. Okay, so Z transform there might be transformation from, as it is for discrete signal, from discrete to Z domain. Okay, so we have signal x of n. बरोबर, म्हणजे हा आपला काय आहे, डिस्क्रीट सिग्नल आहे. दिस इज डिस्क्रीट signal, any signal. Okay, now Z transform, if we apply Z transform to it, what will happen? That xn converted into, let's for example, x of z, okay, into Z domain. Okay, so Z indicate conversion from n to Z. Okay, now what is xz equal to, that we want to study. Okay, now mathematics of Z transform. Okay, give some equation x of z which is equal to. Okay, again Z transform has two types. One is direct Z transform and another one is indirect Z transform. Later on we will see difference between that direct and indirect. Okay, now we are concentrating on direct Z transform. Okay, by mathematical formulation, direct Z transform x of z which is equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity. Okay, our signal which we want to transform x of n, and here z raised to minus n. Very simple. Okay, this is formulation for converting any discrete signal into Z domain. आलं लक्षात? It means now onwards we use this formula. We will give equation 1. X of z which is equal to n minus infinity to plus infinity. Okay, it means Z transform is nothing but sum of discrete time signal x of n into Z raised to minus n. Now, where in this equation, what is Z? So, Z is complex function. Z is nothing but complex function. Okay. Now, as this is mathematical formulation, but if we see for any signal, now xn is nothing but our discrete time signal. That function x of n is our interest is analysis of discrete signal. Now, for example, x of n is equal to 1, 0, 2, 3. Okay. Now these equation or these signal which
I have represented x of n equal to 1, comma 0, comma 2, comma 3, comma 4. What it indicate? This is discrete time signal with value 1 for n equal to 0, 0 for n equal to 1, 2 for n equal to 3, likewise. Okay, so this signal can be represented as n equal to 0, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, for 0 its value is 1. For n equal to 0, 1. N equal to 1 it is 0. N equal to 2 it is 2. N equal to 3 it is 3. And for n equal to 4 it is 4. Now it is value is 4, its value is 3, its value is 2, it is 0, it is 1. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now from this equation if we compare it with Z transform, now from these two equation x of n and xz equal to, now x of n equal to 1, 0, 2, 3, 4, these values are limited. बरोबर आहे ना? म्हणजे एन डोमेन मध्ये जर आपण बघितलं तर ह्या डोमेन मधल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत, एन इक्वल टू 0 ला 1 आहे, एन इक्वल टू 2 ला 0, असं काय आहे, एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आणि 4, म्हणजे 5 व्हॅल्यू आहेत ना आपल्याकडं एक्सएनच्या. ओके, आता ह्या व्हॅल्यू कशा आहेत, लिमिटेड आहेत ना, म्हणजे अप टू 5 पर्यंत ह्याच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. बरोबर, म्हणजे these signal which we have represented x of n has finite values. These signal has finite values. Now question is, in Z domain there are summation n equal to minus infinity to plus infinity. It means these indicate there are इनफायनाइट व्हॅल्यूज. बरोबर ना, म्हणजे एनच्या इथं काय असणार आहेत, इनफायनाइट व्हॅल्यू. आता हे जर इक्वेशन एक्स ऑफ एन मी रिप्रेझेंट केलं ह्या फॉर्मॅट मध्ये, तर काय येईल, एन इक्वल टू 0 टू एन इक्वल टू कुठपर्यंत आहे, 4 पर्यंतच आहे ना हे. नाही, आता एक्स ऑफ एन साठीच्या, म्हणजे एक्स ऑफ एन जर मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंट केलं तर काय होईल, ते एक्स एन इक्वल टू 0 टू एन इक्वल टू 4 पर्यंतच आहे ना. बरोबर, but according to Z transform equation, n lies between minus infinity to plus infinity. It means these values are infinite values. Okay, now for finite values, परत एकदा लक्षात घ्या, फॉर फायनाइट व्हॅल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल, म्हणजे आपला डिस्क्रीट सिग्नल एक्सएन आहे, त्या फायनाइट व्हॅल्यूज आपण कन्व्हर्जन कशामध्ये करतोय, इनफायनाइट व्हॅल्यूज मध्ये. लक्षात येते का, वाय इनफायनाइट, बिकॉज फ्रॉम दॅट इक्वेशन एक्स झेड इज इक्वल लाइज बिटवीन एन इक्वल टू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. म्हणजे हा एन कशाचा आहे, झेड एन चा. बरोबर ना, झेड रेस टू मायनस एन व्हॅरीज बिटवीन मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, now for that there arise another concept which is known as region of conversion. Okay, म्हणजे फ्रॉम कन्व्हर्टिंग एन डोमेन, आता आपला डोमेन एन आहे, फ्रॉम एन डोमेन टू झेड डोमेन. ओके, आता हा आहे फायनाइट, एन डोमेन आहे तो आहे फायनाइट, अँड झेड डोमेन आहे तो फॉर एक्झाम्पल इनफायनाइट. ओके, आता या डोमेन मधून या डोमेनला कन्वर्ट करताना हाऊ these values from x of n are assigned to x of z. बरोबर आहे, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन कसं होईल. सो देर arise one concept which is known as region of conversion
or which is also known as ROC. म्हणजे तुम्ही कंट्रोल सिस्टीम मध्ये पण बघत असाल पोल्स अँड झिरोज, बरोबर ना. म्हणजे हे रिजन ऑफ कन्व्हर्जन हा फर्स्ट डोमेन म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंट. ओके, म्हणजे 0 आता इथपर्यंत असेल तर हा इन्फिनिटी, हा इन्फिनिटी, हा इकडे इन्फिनिटी आणि इकडं इन्फिनिटी, म्हणजे हा मायनस इन्फिनिटी आणि हा मायनस इन्फिनिटी. मग आता एन डोमेन टू झेड डोमेन, जर सपोज हा जर झेड डोमेन असेल, ओके, आणि आपण कन्वर्ट करणाऱ्या व्हॅल्यू एक्स एनच्या ह्या डोमेन मध्ये कुठं लाईज होतील, झेड डोमेन मध्ये, बरोबर ना. म्हणजे या क्वाड्रंट मध्ये असतील, या क्वाड्रंट मध्ये असतील, या क्वाड्रंट मध्ये असतील, और इन दिस क्वाड्रंट, बरोबर का नाही. म्हणजे इन विच रिजन ट्रान्सफॉर्म व्हॅल्यूज लाईज, ओके, इज गिवन बाय रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. लक्षात येतंय. म्हणजे एन डोमेनचं झेड डोमेन मध्ये कन्वर्ट होताना तो कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये असणार आहे किंवा कुठल्या रिजन मध्ये असणार आहे. आता क्वाड्रंट मध्ये म्हणण्यापेक्षा कुठल्या रिजन मध्ये असणार आहे हे जे कोण सांगणार आहे रिप्रेझेंटेशन, त्या रिप्रेझेंटेशनला आपण काय म्हणतो, रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. लक्षात आलं. सो दिस इज अबाउट झेड डोमेन. झेड डोमेन मधला इम्पॉर्टंट फक्त हा फॉर्म्युला एक्स ऑफ झेड विच इज इक्वल टू एन इक्वल टू मायनस इन्फिनिटी समेशन n equal to minus infinity to plus infinity x of n z raised to minus n. Very simple. ओके, फॉर्म्युलेशन. त्याच्यातला महत्वाचा पॉइंट काय पहा आपल्याला, ह्या एन डोमेनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचं आहे, झेड डोमेन मध्ये, बरोबर, बरोबर का. हो सर. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट विच इज in Z transform. Any doubts, any queries? याच्यामध्ये काय तुमच्या शंका आहेत का आतापर्यंत जे झालंय त्याच्यामध्ये? नो सर. हे समजलंय तुम्हाला व्हॉट इज झेड ट्रान्सफॉर्म? आता आपल्याला काय करायचंय पहा, हे झालं मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ झेड ट्रान्सफॉर्म. नाव अवर इंटरेस्ट इज हाऊ वी कॅन यूज these Z transform for analyzing digital or discrete time signal. Instead of digital we can say discrete time signal. आता हा आपल्याला काय करायचा आहे पहा, कशासाठी वापरायचा आहे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नलच्या अनालायसिस साठी, बरोबर ना. मग आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात, ते एक्झाम्पल बघून आपण काय करूयात की हाऊ दॅट झेड transform can be used म्हणजे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण सुरुवातीला फक्त काय पाहिलं, झेड ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन म्हणण्यापेक्षा त्याचं फॉर्म्युलेशन. ओके, देन इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट रिजन ऑफ कन्वर्जन. ओके, हे बा एक्स ऑफ झेड, हाऊ वी रिप्रेझेंट एक्स झेड इज इक्वल टू एक्स एन झेड मायनस 1. ओके, आता याचा इन्व्हर्ट ट्रान्सफॉर्म सुद्धा आहे, तो आपण पुढे बघणारच आहोत. आता एक्स एन इज कन्वर्टेड टू एक्स झेड, त्याच पद्धतीनं एक्स झेड पुन्हा एक्स एन मध्ये कन्वर्ट करता येतो, त्याला आपण इन्व्हर्स झेड ट्रान्सफॉर्म म्हणणार आहे. म्हणजे एक्स एन चं कन्वर्जन एक्स झेड मध्ये होतं, तसंच एक्स झेड चं कन्वर्जन एक्स एन मध्ये सुद्धा होतं. ओके, नाव टेक फर्स्ट एक्झाम्पल, इफ वी हॅव एक्स एन इक्वल टू 125701. ओके, राईट डाऊन xn we have xn which is equal to
xn which is equal to 125701 म्हणजे एक्सेस च्या व्हॅल्यू काय आहेत 1257 आणि 1 करायचंय काय याच्यामध्ये झेड ट्रान्सफॉर्म काढायचा आपल्याला ह्या फायनाइट ड्युरेशन सिग्नलचा तर कसं काढणार झेड ट्रान्सफॉर्म म्हणजे आपल्याला काय काढायचं आहे आता व्हॉट इज एक्स ऑफ झेड फॉर दिस सिग्नल काय असेल एक्स ऑफ झेड एक्स ऑफ झेड विच इज इक्वल टू करताय तुम्ही इन्फिनिट समेशन ऑफ सर ते इक्वेशन यूज करायचं हा का ते इक्वेशन यूज Summation करायचं of- समेशन एन इक्वल टू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिलेला एक्स एन झेड रेस टू मायनस एन हे इक्वेशन वापरून हे सॉल्व्ह करायचंय बरोबर आता कसं करणार आपण सॉल्व्ह हे मग आता आपला एक्स एन काय आहे 125701 1 plus 2 into z raised to 1 असं मला फायनल आन्सर सांगा की 1 plus z 2 हे बा आता मग काय होईल पहा आता समेशन काय होईल एक्स ऑफ झेड सोडवताना कसं सोडवणार समेशन एन इक्वल टू कुठून आहे 0 पासून व्हॅल्यू किती आहेत 0 1 2 3 4 5 म्हणजे किती झाला 1 2 3 4 5 6 एन इक्वल टू 6 पर्यंत ना 0 टू 6 बरोबर एक्स ऑफ एन झेड रेस टू मायनस एन पहिल्यांदा आपण हे इनफायनाइटचं कशामध्ये कन्वर्जन केलं फायनाइट मध्ये आलं लक्षात आता मग प्रत्येक आता एन इक्वल टू किती आहे आता हे समेशन सोडवायचं आता समेशन जर काढायचं असेल तर काय करायला लागेल मग एन इक्वल टू 0 पुटअप करायला लागेल है का नाही एन इक्वल टू 0 पुट केल्यावर एक्स 0 किती व्हॅल्यू आहे एक्स 0 म्हणजे किती 1 ना हो ओके मग एक्स 0 किती आहे इथं 1 आता झेड रेस टू किती येणार इथं 0 झेड रेस टू मायनस 0 म्हणजे 0 आता समेशन म्हणजे काय येणार प्लस ना प्लस हो हा आता पुढच्या ह्याच्यात काय झाला एन इक्वल टू 0 ठेवून झाला आता एन इक्वल टू 1 ठेवायचा ना म्हणजे एक्स 1 ची व्हॅल्यू किती येईल आता 2 येणार 2 बरोबर म्हणजे प्लस 2 झेड रेस टू मायनस 1 ना हा नेक्स्ट सांगा आता किती येईल 5 5 into z raised to -2 मायनस 2 प्लस 7 7 z raised to मायनस -3 3 बरोबर आहे हो नेक्स्ट z raised to -5 0 आहे त्यामुळं आता इथला 0 आहे की 7 नंतर 0 इंटू झेड रेस टू -4 येईल ना 0 येणार ना सर मग ते 0च येणार ओके तरी आपण लिहून ठेवू की इथं इंटू 0 प्लस 1 प्लस काय आहे 1 z झेड रेस टू -5 ना हो ओके ओके आता हे सोडवल्यानंतर पुढे काय मिळेल मग सोडवल्यानंतर पुढे काय मिळेल 1 प्लस 2 झेड रेस टू -1 प्लस 5 झेड रेस टू -2 प्लस 7 झेड रेस टू -3 आता हा कॅन्सलच होईल ना आणि 1 झेड रेस टू -5 म्हणजे एवढं मग हा झाला एक्स ऑफ झेड कशाचा आपल्या दिलेल्या सिग्नलचा म्हणजे हा जो सिग्नल होता एक्स एन हा कन्वर्ट झाला झेड डोमेन मध्ये म्हणजे 125701 आहे तो कन्वर्ट कशामध्ये झाला ह्या व्हॅल्यू त्याच आहेत की 1257 आणि 1 बरोबर ना आता हा आहे झेड डोमेन म्हणजे एक्स एन चं कन्वर्जन इथं कशामध्ये झालं एक्स ऑफ झेड मध्ये येते लक्षात आता पुन्हा जर आपल्याला याच्यात बघायचं झालं व्हॉट इज रिजन ऑफ कन्वर्जन
ROC. आता ROC काय सांगतो, ज्या व्हॅल्यूला, लक्ष द्या, ज्या व्हॅल्यूला, आवाज कुणाचा येतोय रे, ज्या व्हॅल्यूला, रिजन ऑफ कन्व्हर्जनची डेफिनेशन काय आहे, the region of conversion xz is the set of values of z for which xz attain finite value. आता पहा, आपल्या याच्यामध्ये जर बघितलं तर फायनाईट व्हॅल्यू कुठं आलेली, फक्त 1च म्हणजे फायनाईट व्हॅल्यू आहे ना, बाकी जेड कॉम्प्लेक्स टर्म मध्ये काय असणार, त्या इनफायनाईट व्हॅल्यूज ना. जेड रेस टू -1 आहे, जेड रेस टू -2 आहे, जेड रेस टू -3, जेड रेस टू -5. 1 फक्त काय आहे, फायनाईट व्हॅल्यू आहे ना, बरोबर. मग रिजन ऑफ कन्व्हर्जन कुठं असणार आहे, n इक्वल टू 0 किंवा z इक्वल टू 0. येते लक्षात. म्हणजे ज्या ठिकाणी फायनाईट व्हॅल्यू आहे तो काय असणार त्याचा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन, म्हणजे इंटायर झेड प्लेन एक्सेप्ट झेड इक्वल टू 0 काय आहे त्याचा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. म्हणजे झेड इक्वल टू 0 हा काय झाला याचा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. रिजन ऑफ कन्व्हर्जन म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी व्हॅल्यू फायनाईट असतील तो रिजन म्हणजे काय असणार रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. आलं हे एक्झाम्पल लक्षात तुमच्या. ह्या एक्झाम्पलनं आपल्याला काय दिलं पहा, म्हणजे जेट डोमेन मध्ये आपण कन्वर्ट केला, हा आपल्याला दिलेला सिग्नल xn इक्वल टू 1 2 5 7 0 1. ओके, या सिग्नलचं कन्व्हर्जन काय झालं xz मध्ये 1 + 2 रेस टू z रेस टू -1 5 z रेस टू -2 7 z रेस टू -3 z रेस टू -5 किंवा 1 × z रेस टू -5. So this is transformation of discrete time signal into Z, and region of conversion where values are finite is only at Z equal to 0. येते लक्षात. Any doubts, any queries? सर बोला. ते खालच्या सेकंड ह्याच्यामध्ये इनफायनाईट दिले जेड इक्वल टू ते हा, क्वेश्चन. मग ते सोडवायचं आहे आपल्याला. मग सोडवा बरं. आता नेक्स्ट, आता साबळे म्हणतोय तसं नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या बरं. आता काय करायचं, सेकंड एक्झाम्पल xn साबळे म्हणतोय तसं. आता xn काय घेऊयात आपण, हेच ठेवूयात 1 5 7 0 1 ना, 1 2 आहे ना, 1 2 5 7 0 1. ओके, आता मगाच्या इक्वेशन मध्ये हा स्टार्टिंग पॉइंट होता 1. आता फक्त स्टार्टिंग पॉइंट आपण चेंज करूयात, 5 ला ठेवूयात. बरोबर आहे का साबळे, किंवा 7 ला ठेवला, कुठेतरी ठेवला तरी चालेल. ओके, मग आता हे इक्वेशन घ्या आणि आता हे सोडवा, ह्याचा जेड ट्रान्सफॉर्म काढा आणि त्याचं रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय येईल ते सांगा. रिजन ऑफ कन्व्हर्जन म्हणजे काय, जिथं व्हॅल्यू फायनाईट असतील ते. सोडवा बरं इक्वेशन. काय आलं इक्वेशन xz चं, व्हॉट इज xz म्हणजे काय येईल पहा, समेशन, हे इक्वेशन घेतलं तुम्ही, समेशन Z² +
2z plus 5 plus 7z नाही. raised to -1. आता हे पहा, हा झाला n इक्वल टू 0. येते का लक्षात? n इक्वल टू 0, हा n इक्वल टू 1 2, तसा हा n इक्वल टू -1 -2 होणार ना आता हा. बरोबर. म्हणजे आता समेशन घेताना काय करायला लागेल तुम्हाला, म्हणजे आता ह्या इक्वेशन मध्ये n इक्वल टू कुठपासून आहे आता -2 ना, 2 आणि 3 पर्यंत झाले ना मग इकडच्या व्हॅल्यू. म्हणजे n इक्वल टू -2 टू n इक्वल टू 3 पर्यंत येईल. एक्स एन झेड रेस टू -n विच इज इक्वल टू, आता पहिलं काय येईल मग, एक्स ऑफ n म्हणजे -2 ची व्हॅल्यू ना, एक्स ऑफ -2 किती येईल तो 1 आहे. 1 इंटू झेड रेस टू -2 -2 म्हणजे तो 2 येईल ना. हो. बघू ते पुढं काय येतं ते. पुन्हा नेक्स्ट काय आहे 2 इंटू म्हणजे एक्स ऑफ -1 ची व्हॅल्यू किती 2 ना, झेड तिथली हो. यांची व्हॅल्यू किती -1 ना. ओके हो. प्लस आता हा 0 ना, n हो, इक्वल टू 5 0 बरोबर ना, 5 इंटू झेड रेस टू 0 प्लस पुढं काय येईल आता 7 7 झेड रेस टू 1 प्लस 0 झेड रेस टू 2 प्लस 1 झेड रेस टू -3 ना आता इथं -3 मायनस इथं minus. मायनस आणि मायनस, बरोबर ना. हो. ओके, मग आता हे काय येईल पुढं 1 म्हणजे Z झेड रेस raised टू to 2 प्लस 2 झेड रेस टू 1 1 5 झेड रेस टू 0 म्हणजे 5 येईल ना. 5 हो. 7 झेड रेस टू -1 -1 0 म्हणजे झेड रेस टू -3 -2 प्लस हा कॅन्सलच होईल ना, आणि झेड रेस टू -3. ओके, आला हा एक्स झेड सगळ्यांचा. हो. एक्स ऑफ झेड, इट इज व्हॅल्यू फॉर एक्स ऑफ झेड. आता सांगा याच्यावरून फायनाईट व्हॅल्यू कुठं कुठं आहेत. हे इक्वेशन आलं पहिल्यांदा सगळ्यांचं. येस सर. First. सोडवतायत सगळे. सांगा मला आता सगळ्यांचं आलंय हे, एवढ्या व्हॅल्यू हो. येत आहेत सगळ्यांच्या. ओके, मग आता ह्याच्यात रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय आहे, व्हॉट इज 0 0 झेड इक्वल टू 0. ओके, आणखीन इक्वेशन बघा की आलेलं एक्स झेडचं तुमचं, आता बघा तुम्ही सोडवलेलं, आणि मला सांगा फक्त 0च रिजन ऑफ कन्व्हर्जन असेल का दुसरं पण काहीतरी असेल. सांगा बरं. आता मग अशी सावळे म्हटलं होतं की झेड इक्वल टू इन्फिनिटी हा सुद्धा याच्यातला रिजन ऑफ कन्व्हर्जन असणार आहे ना, किंवा आहे. वाय
z equal to infinity is region of conversion here. मग इन्फायनाइटीला फायनाइट व्हॅल्यू कशा येतील याच्यामध्ये? जशा 0ला एक फायनाइट व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय असणार आहे? ह्या व्हॅल्यू सोडून, म्हणजे झेड इक्वल टू 0 आणि झेड इक्वल टू इन्फिनिटी सोडून आपल्याला रिजन ऑफ कन्व्हर्जन मिळणार आहे. म्हणजे त्याच ठिकाणी फक्त फायनाइट व्हॅल्यू मिळतील, बाकी सगळ्या ठिकाणी ह्या झेड रेस टू टर्म्स मिळतात ना आपल्याला. मग ह्याच्यातली आणखी कुठली आहे की जिथं फायनाइट व्हॅल्यू मिळू शकेल? आता इक्वेशन मग आपलं काय आहे ते? फायनाइट व्हॅल्यू कुठे मिळत आहेत? म्हणजे झेड रेस टू मायनस एन हे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आहेत ना. झेड रेस टू 2 आहे, झेड रेस टू 1 पण आहे ना. म्हणजे इन्फिनिटी आपण मग म्हणू शकतो, मग 1 2 3 अशा असतील त्या सगळ्याकडे व्हॅल्यू तेव्हा मिळणार ना तिथं फायनाइट व्हॅल्यू. दॅट्स वाय म्हणजे जिथं जिथं झेड टर्म असेल, झेड रेस टू पॉझिटिव्ह टर्म असेल, ते काय असणार? त्याचं रिजन ऑफ कन्व्हर्जन असणार ना. बरोबर का? हो सर. मग आता पहा, झेड इक्वल टू 0 अँड झेड इक्वल टू 1 2 3 4 म्हणजेच इन्फिनिटी ना. म्हणजे पुढच्या व्हॅल्यूला सुद्धा तो काय होणार आहे? फायनाइट व्हॅल्यू मिळतीलच तिथे ना. दॅट्स वाय फॉर दिस एक्झाम्पल region of conversion is z equal to 0 and z equal to infinity. आलं लक्षात तुमच्या? हो सर. साबळे, येस सर. एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? मंगेश क्षीरसागर, बाकीचे कुठे आहेत रे तुमचे? मगाच्या लेक्चरला पण एवढेच होते का? नाही होते अजून. मग कुठे गेले? काय माहित सर, लेफ्ट झालं. आलं लक्षात? हे रिजन ऑफ कन्व्हर्जन झेड इक्वल टू 0 आणि झेड इक्वल टू इन्फिनिटी कसं? कुणाची काय शंका आहे याच्यामध्ये? समजलं नाही असं? लेक्चरला जर अब्सेंट राहिला ना तर मी ते ऑनलाईनचे मार्क देणार नाही बरं का तुम्हाला. तुमच्या प्रेझेंटीचे मार्क आहे तिथं, बाकीच्यांना पण सांगा. कंपल्सरी प्रेझेंटी पाहिजे सगळ्यांची लेक्चरला. काय अडचण असेल तर तसं मला सांगा. आता नेक्स्ट आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊयात. आता ह्या दोन एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय लक्षात आलं की हाव एक्स एन कॅन बी कन्व्हर्टेड इंटू एक्स झेड. आणि दुसरी गोष्ट काय? व्हॉट इज रिजन ऑफ कन्व्हर्जन? रिजन ऑफ कन्व्हर्जनचे लक्षात आलं, जिथं फायनाइट व्हॅल्यू आहेत तेवढा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन, म्हणजे त्या दोन व्हॅल्यूला सोडून बाकी सगळे रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या. x3n आहे ना, म्हणजे 001257101, म्हणजे ऍड फक्त काय केले आपण? 00 केले ना सुरुवातीला. म्हणजे मगाचच एक्झाम्पल x ऑफ n विच इज इक्वल टू 000125701. स्टार्टिंग पॉइंट आता हिथं असेल, म्हणजे काहीच नाही म्हणजे तिथं काय 0 पासून ना.
सोडवा बरं एक्झाम्पल मग 0 0 आता आपण 3 0 घेतलेत 1 2 5 7 0. सॉल्व दिस एक्झाम्पल. पहा x ऑफ n काय आहे 0 0 0 1 2 5 7 0 1. नाव what will be the x of z? समेशन आता कुठपासून असेल पहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हॅल्यू आहेत ना, म्हणजे n इक्वल टू 0 टू 8 का 9 येणार व्हॅल्यू 8 व्हॅल्यू ना, n इक्वल टू 8 ना 8. मग आता x ऑफ 0 ला काय येईल x ऑफ 1 ला काय येईल सगळ्याचं समेशन ना इंटू z². काढा बरं मग हे आणि मला सांगा आन्सर किती येत आहे. आता 0 इंटू z² 0 0 इंटू z² 1 0 इंटू z²2. पहिल्या 3 टर्म्स तर जातीलच ना 0 असल्यामुळं, बरोबर ना. हो 2 मग आता टर्म्स. हा पुढे काय Yes, आलं sir. मग आता फायनल आन्सर सांगा मला x ऑफ z इज इक्वल टू 1 plus 1 झेड रेस 2, टू 1 मायनस plus 2 2 z इंटू z² मायनस 2 2 minus 4. z² मायनस 2 येणार सर. 4. 2 कसं येईल रे बघा की हा आपला होता 2 0 minus 4 येणार सर. 0 1 2 3 येणार ना, हा 3. बघा बरं हे Minus 3. xn इक्वल टू 0 xn1 xn2 आणि हा xn3 झाला ना, हो किती येईल मग z², -3. बरोबर आहे का हो प्लस ओके 2 इंटू झेड रेस टू z² -4. z−4 प्लस 5 5 into z raised to 5 minus इंटू 4. -5 z−5 प्लस 7 इंटू Z raised to minus 6. झेड रेस टू z−6. तर 0 इंटू z−7 बरोबर ना, म्हणजे तो 0च होईल 1 आणि नेक्स्ट z raised to z−8. 8. आलंय सगळ्यांचं एवढं. Yes, sir. हो येस सर. ओके मग आता ह्याच्यात सांगा मला रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय असेल. आता फायनाईट टर्म आहे का इथं कुठं 0 हा एक आहे 0. कुठं 0 नाही की फायनाईट टर्म म्हणजे काय 1 2 3 असं फायनाईट व्हॅल्यू पाहिजेत ना त्याच्या. नाहीये बघा त्याचं रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय 0 0. 0 कसं येईल तेव्हा y0 जिथं फायनाईट टर्म असेल त्याला आपण काय म्हणतो मगाच्या पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये बघा z² म्हणजे n इक्वल टू 0 ला तो काय होता फायनाईट व्हॅल्यू होती, पण आता इथे n इक्वल टू 0 ला कुठं फायनाईट व्हॅल्यू आहे तेव्हा n इक्वल टू 0 ची व्हॅल्यू आली नाही ना, ती 0 आली ना. हो मग आता रिजन ऑफ कन्व्हर्जन what is region of conversion here. आता अशा केसमध्ये रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय असेल असं तुम्हाला वाटतंय. मग आता फायनाईट व्हॅल्यूच नाही ना, मगच्या 2 इक्वेशन मध्ये आपल्याला फायनाईट व्हॅल्यू मिळत होत्या बरोबर. आता ही केस वेगळी आहे, याच्यामध्ये आपल्याकडे फायनाईट व्हॅल्यू नाही येतच ना, बरोबर का. मग सांगा आता या केसमध्ये काय असेल रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. व्हॉट विल बी रिजन ऑफ कन्व्हर्जन, एनी गेस. कसं करायचं मग आता रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय घ्यायचं याच्यामध्ये
मग समजा आता तुम्ही म्हणताय तसं झेड इक्वल टू 0 जर रिजन ऑफ कन्व्हर्जन घेतला तर का झेड इक्वल टू 0 रिजन ऑफ कन्व्हर्जन आहे याचा? तिथं कुठं फायनाईट व्हॅल्यू झेड इक्वल टू 0 म्हणजे एन इक्वल टू 0 ला कुठं फायनाईट व्हॅल्यू होती? एन इक्वल टू 0 ला फायनाईट व्हॅल्यू होती का? नाही आली, हे ना? तो 0 आला. मग आता झेड इक्वल टू 0 कसा असेल? पण इथं रिजन ऑफ कन्व्हर्जन झेड इक्वल टू 0च आहे. आता वाय हा प्रश्न आहे फक्त. वाय वी टेक रिजन ऑफ कन्व्हर्जन इंटायर झेड प्लेन एक्सेप्ट झेड इक्वल टू 0 असं म्हणणार ना आपण. मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची का सर? कसं मिनिमम व्हॅल्यू घेणार? ओके, आता दुसरं एक एक्झाम्पल घ्या. एक्स एन इक्वल टू, मग आपण या दोन्हीचं कंपॅरिझन करू. आता जसं साबळे म्हणतोय मिनिमम व्हॅल्यू, आता पुढच्या ह्याच्यात तिथं मिनिमम व्हॅल्यूज नसणार आहे काय. एक्स एन इक्वल टू 245,701 आणि स्टार्टिंग पॉइंट आहे 5 ला, म्हणजे 2 xn इज इक्वल टू 2,4,5,7,0,1 आणि एरो असेल तो 5 ला असेल, म्हणजे 5 इज स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, आता ह्या तुम्हाला असाइनमेंट असेल की ज्याचं तुम्ही मला काय सांगायचं, रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. आणि ह्या एक्झाम्पल वरून आता जे आपण सॉल्व्ह केलंय त्याचा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन झेड इक्वल टू 0 आहे. हाव इट इज झेड इक्वल टू 0. येते लक्षात? हो सर. ओके, स्टॉप हिअर. सर अजून एकदा सांगा, रिजन ऑफ कन्व्हर्जन आहे ना ते कसं काढायचं? रिजन ऑफ कन्व्हर्जन म्हणजे जिथं फायनाईट व्हॅल्यू असतील, ज्या एनच्या व्हॅल्यूला फायनाईट व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला झेड डोमेन मध्ये, ती व्हॅल्यू म्हणजे त्याचा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. म्हणजे पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये एन इक्वल टू 0 ला आपल्याला फायनाईट व्हॅल्यू काय मिळाली, 1 2 असं काहीतरी मिळत होतं ना, फायनाईट टर्म मिळत होती. म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं, झेड इक्वल टू 0 हा काय झाला, म्हणजे आरओसी इंटायर झेड प्लेन असेल एक्सेप्ट झेड इक्वल टू 0 ला तो काय, म्हणजे जिथं फायनाईट व्हॅल्यू असेल तो सोडून सगळ्या रिजन ऑफ कन्व्हर्जन असेल ना, बरोबर का? म्हणजे डेफिनेशन काय आहे, आता आपण काय म्हणतो, एक्सेप्ट झेड इक्वल टू 0 ऑल आर रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. जिथं फायनाईट व्हॅल्यू मिळते ती सोडून सगळा रिजन ऑफ कन्व्हर्जन, बरोबर. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय झालं पहा, 0 आणि इन्फिनिटी टर्म म्हणजे झेड 2z अशा व्हॅल्यू मिळत होत्या ना आपल्याला, म्हणून काय म्हटलं आपण, आणि फायनाईट एक म्हणजे झेड इक्वल टू 0 आणि इन्फिनिटी सोडून सगळ्या रिजन काय असणार आहे, सगळीकडे रिजन ऑफ कन्व्हर्जन असणार आहे. आता या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला फायनाईट टर्म कुठेच मिळाली नाही ना, मग आता अशा केसमध्ये रिजन ऑफ कन्व्हर्जन काय असेल हा प्रश्न आहे, बरोबर. ओके, at next lecture we going to study next part. Still you solve this example as assignment for tomorrow's lecture. आजच्या लेक्चर मध्ये काय अडचण आहे, जर रिकॅप घेतला तर आज आपण झेड ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, त्याचं मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन कसं होतं हे बघितलं, आणि त्याच्यावरतीच एक्झाम्पल वरून हाव एक्सएन कॅन बी कन्वर्टेड इनटू एक्स झेड विथ रिजन ऑफ कन्व्हर्जन. मोरे बरोबर आहे? पाटील, रोहित पाटील समजलंय? येस सर. येस सर. चव्हाण? हो सर, समजलं. मंगेश क्षीरसागर? येस सर, समजलं. ओके, दीक्षित? ओके, थँक्यू. सावळे समजलं ना? हो सर. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग. विल स्टॉप हिअर.